Okay, so today is May 28th, 2022, and it's MS evening session number 943 and Bharat Ziyan session number 74. So we will continue the activity that we had day before yesterday. Yesterday, Mitra, Dakshin Siddharth and Kirtana had made presentation at Bharat Ziyan hostel, and the girls evaluated them and they all got good marks. So now it's time for us to see the consolidation of the people. இது வரைக்கும் 7 பேர் பிரசன்ட் பண்ணிருக்கீங்க. அந்த 7 பேர் பியூலா, கனிமொழி, எஸ்தர், Jenny, Abhinandini, Sandra, and Priyadarshini. So Hanna Maria was about to make presentation. Today, the panel will add 2 names. One is Alice, another one is Kamala. So, எங்க போனாங்க இவங்கெல்லாம்? Alice, Sandra, Priyadarshini எல்லாம்? Sir, Alice Sophiaக்கு காலையில இருந்து ஃபீவர் சார். சரி, ஓகே. Priyadarshini? Priyadarshini அக்கா மல்லிகா சார். சரி, okay, right. So Kirtika, you haven't gone to your home place? Sir, Kirtana. Kirtika. Kirtika. 1 minute. Kirtika. Right. Class அப்ப எங்க வெளிய போய் நின்னு ஆடிட்டு இருக்க நீ? Sir, presentation note. சரி, okay. Right. So you got anything to add? Any points to add? Or notebook எங்க? ஏய், உன் notebook எடுறா. சார், பிரியதர்ஷினி அக்கா வந்து கிளாஸ்ல உட்கார்ந்திருக்காங்களாமாங்க சார்? கவனிக்கறாங்களாமாங்க சார்? ஆடனோ என்னமோ. சரி, okay. Anna Maria, come to the position. You are supposed to present now. Anna Maria oda note da missing amma sir. Permission கேட்டுக்கோ. கீர்த்திகா, பேசுறதா இருந்தா உனக்கு மட்டும் பேசு. நீ மத்த துடுப்புகளுக்கு எல்லாம் பேசாத. அவங்க பிரச்சனையை அவங்க தான் பேசணும் வாய் திறந்து. அவ நோட்டு காணாம போச்சு அப்படின்னா அவ என்ன பெரிய விஐபியா வந்து பேச மாட்டாளா? அப்ப அத வாய் திறந்து யாரு பேசணும்? அவ என்ன விஐபியா இல்ல கலெக்டரா? நீ அவளுக்கு வேலை பாக்குறது. சரி, அப்படித்தான் நீ இருந்தா அப்படின்னா அவளை எந்திரிச்சு அவளும் வந்தெல்லாம் தேடணும். அது என்ன நீ போய் தேடிட்டு வருது? அவங்க ஓரத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற வேடிக்கை பார்த்துட்டு என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும்? உங்க ஸ்கெட்யூல் படி யார்? ஹூஸ் நெக்ஸ்ட்? அடுத்து யார்? ஏன் அவளுக்குன்னு தனி நோட் புக் இல்லையா? இன்னும் 1ஆம் கிளாஸ் எல்கேஜி மாதிரி ஏன் நோட்ல எழுதியிருந்தா ஏன் நோட்ல கிழிச்சிருந்தான்ட்டு. You have your presentation with you, Kirtika? நீ +2 முடிச்சிருக்க இப்போ. இதான் உன்னுடைய பொறுப்பு. அப்ப +1 மார்னிங் கூட வச்சு படிச்சிட்டு இருந்தா எங்க போச்சு? கொரியர் அனுப்பிச்சு விட்டியா? And you want me to waste time hearing about all this nonsense now? Ajmal? Sir? You're the next presenter. Go to the position. Okay, sir. நோட்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பத்தி உங்க யாருக்குமே எந்த வேல்யூவும் கிடையாது. நோட்ஸை எழுதி தொலைக்கிறது, பேப்பரை எழுதி தொலைக்கிறது, நோட்ஸ் எடுக்காம இருக்கிறது, அதை விட உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன கிழிக்கிற வேலைன்னு எனக்கு தெரியல. நீ நோட்ஸ் எடுக்கிறதே கிடையாது, நீ நோட் புக் எடுக்கிறதே கிடையாது, பேக தோல்ல இருந்து நீ இறக்குறதே கிடையாது. உனக்கு ஒருத்த வந்து சொல்லணும், நீங்க 2 பேரும் என்னடா டிஃபரன்ஸ் இருக்கு உங்க 2 பேருக்கு, நான் சொல்லணுமா உங்களுக்கு நோட் எடுங்கன்னு சொல்லி. MBA படிக்கிற பையன் நோட் புக்கு கொண்டு வந்து நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறான். உனக்கு வந்துட்டு +2 முடிச்சு நீ நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு. உனக்கு ஒவ்வொரு நாள் நான் சொல்லணும்.
நோட்ஸ் டேக்கிங் சொல்ற அன்னைக்கு நீ நோட் பண்ண கிடையாது. இவங்க 2 பேரும் நோட் பண்றாங்க, நீ நோட் பண்ண கிடையாது. சரி வந்தா புதுசா வந்திருக்கான், உனக்கு என்ன வந்துச்சு 2 வருஷம்? என்ன when did you stop your notes taking practice? கனிஷா என்னடா அன்னைக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண காகிதத்தை மறந்துட்டேன். அண்ணமரியா என் நோட்ல கிழிச்சா, அந்த நோட்டை நான் தொலைச்சிட்டேன். என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்களா? ஒரு முக்கியமான பிரசன்டேஷன் அப்ப கால் வலிக்குது, கை வலிக்குது, ஃபீவர், ஹெட்ஏக். 47 நாளா ஒரு நாள் கூட ரெஸ்ட் இல்லாம நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன். என்னோட ஏதுல பாதி கூட நீங்க எல்லாம் இல்ல. ஹெல்த், மைண்ட், கம்போஸ்டர் எதுவும் கிடையாது. என்ன சும்மா நினைச்சிருக்கீங்களா? அப்படியே சும்மா நீங்க பாட்டுக்கு வந்துட்டு அப்படியே ஜாலியா வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா லேர்னிங் தானா வந்துருமா? மரம் முளைக்கிற மாதிரி மூளை வளருமா? நீ எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போ, தைரியம் இல்லாத ஆளா கூட இரு, எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை. ஆனா அசால்ட்டு திமிரு காமிச்சிட்டீங்கன்னா அடிதான் வாங்குவீங்க எல்லாரும். சோம்பேறித்தனமும் நெக்லிஜென்ஸும் இல்லாத ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறதா மட்டும் இருந்ததுன்னா நீங்க எம்எஸ்சி ஈவினிங் செஷன்ஸ்க்கு வாங்க. நோட்டை தொலைக்கிறது காலையில வச்சு படிச்சுட்டு இருந்தா இப்ப காணாம போச்சு. அதிகமா நீ உட்காரு. காலையில வச்சு இப்ப எழுதிட்டு இருந்தா இப்ப காணாம போச்சு அப்படின்னா அது என்ன என்ன வாட் கைண்ட் ஆஃப் நெக்லிஜென்ஸ்? நீங்க எல்லாம் நாளைக்கு போய் ஃபியூச்சர்ல போய் ஒரு ஜாப்ல உட்கார்ந்துட்டு இப்படித்தான் போய் சொல்லுவீங்களா? ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க கொடுத்த முக்கியமான ரெக்கார்டை நான் தொலைச்சிட்டேன். காலையில சாப்பிடும்போது என் கையில தான் வச்சிருந்தேன், மத்தியானம் லஞ்ச் அப்பவும் கையில தான் இருந்துச்சு, ஆனா டிரான்ஸ்கிரிப்டை தொலைச்சிட்டேன். அடிச்சு தூக்கி வெளியே வீசிடுவானுங்க கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ். ஒண்ணு எல்லா நாளுமே ஒரே மாதிரி இருங்க. அசால்ட்டுனா சோம்பேறினா அப்படியே இருங்க. இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காமிச்சிட்டு மறுபடியும் அந்த பின்னாடி போற பழக்கம் தான் எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது. ஒரு பிரச்சனையில இருந்து மீண்டும் இன்னொரு பிரச்சனை, சரி பிள்ளைகளை திட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா வர்றீங்களா நீங்க? அது திஸ் இஸ் நாட் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம். பேப்பர் காணாம போச்சு, நோட் புக் எங்க வச்சு, அதை விட உங்களுக்கு என்ன கிழிக்கிற வேலை? ஆஸ்கிங் யூ. நோட் புக்ஸ் பத்திரமா வச்சுக்கிறத விட ஒரு +1 +2 படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வேற என்ன கிழிக்கிற வேலை? just answer this dumb question. What kind of other affairs and what kind of other amenities of work you have other than keeping your basic responsibility? And you 1000 ரூபாய் கொடுத்துக்கிற ஒரு பொருளை இன்னொருத்தருடைய வண்டியில வச்சுட்டு போறீங்க. அந்த காசு சும்மா வருதா வீட்டுல? அதுல ஒண்ணு இருக்கு, ஒன்ன காணோம். எங்க இருந்து நீங்க எல்லாம் வந்தீங்க? இந்த ஜெனரேஷனுக்கு சுத்தமா காசுங்கிற வேல்யூ கிடையாது, ஒரு மண்ணும் கிடையாது. பேப்பரை தொலைக்கிறது, போனை வச்சுட்டு போறது, பாட்டில மறந்து வச்சுட்டு போறது, கார்ல ஏர்பாட்ஸ் வச்சுட்டு போறது. என்ன 75 வயசு என்ன டயபெட்டிஸ் பேஷன்ஸா நீங்கெல்லாம்? ஒருத்தி என்னடா என் நோட்ல தான் அவன் கிழிச்சு என்ன இந்த அண்ணமரியாக்கு அவளுக்குன்ட்டு அறிவு கிடையாது. எதுக்கு? why the bloody hell you are writing on somebody else's notebook when you have your own? And a senior person, an MBA studying graduate, and he is without ego coming and sitting along with these kids. ஸ்ரீஹரனுடைய அம்மாட்டி ஸ்ரீஹரன் கிட்டே நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா, இவங்க கிட்ஸ் மாதிரி இல்ல, உனக்கு ஈக்குவலா டஃப் கொடுப்பாங்க, அவங்க கூட நீ லேர்ன் பண்ணுன்னு சொல்லி. ஒரு MBA படிக்கிற ஒரு பையனா இருந்தா +1 +2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் ஏன் போய் உட்காரணும் அப்படின்னு he would have boycotted the particular class. இப்ப அவன் முன்னாடி you are setting a sorry figure. Everybody here, Dakshin, Sibi, Kirtana, and there you all exclusively Kirtika and Hannamaria. நீங்க 4 பேர் இன்னைக்கு வந்துட்டு ஸ்ரீஹரனுக்கு முன்னாடி you are setting a sorry figure that you are only kids and you are embarrassing me as a trainer. என்ன பத்தி ஒரு கவுன்சிலிங் புரிஞ்சு ஒரு பையங்கிறதுனால he might understand. வேற எவனா ஒருத்தனா இருந்ததுன்னா ஓ எனக்கு தான் அவமானம், ஓ இவர் நோட் புக்கு தொலைக்கிற அளவுக்கு வச்சிருக்காரு இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்ப இவரெல்லாம் என்னத்த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட், என்னத்த கேரக்டர் பில்டிங் அப்படின்ட்டு எனக்கு தான் சூப்பர் பேர் வாங்கி தரீங்க. நீங்க பொறுப்பா இருக்கிறதா இருந்தா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி பொறுப்பா இருக்கு. இல்லாட்டி பொறுப்பு இல்லாம இந்த அடுத்தவன் நோட் புக்ல எழுதுறது, நோட் புக்கை மறந்துட்டு வர்றது, இவளுக்கெல்லாம் வந்துட்டு கிளாஸ்க்குள்ள வராதுங்க தயவுசெய்து.
Hanna Maria, you are repeatedly proving and you are making me angry every single time. And you won't like if I'm erupting as a volcano. உனக்கு மரியாதை சுத்தமா கிடையாது, அடுத்தவங்களை மதிக்கிறது சுத்தமா கிடையாது, உன் ஃப்ரெண்ட்ஸை எப்படி வேல்யூ பண்றதுன்னு உனக்கு தெரியாது. நீ என்ன பெரிய அவ்வளவு பெரிய அதுப்பா? உனக்கு வேற ஒரு ஸ்போக்ஸ் பர்சன் வந்து வாய் திறந்து பேசணுமா? தெரியாம கேக்குறேன். உன்னை பிடிச்சு வாட்சா சரியா போகும். கீர்த்திகா, நீ உன்னோட நோட் புக் எழுத போது நீ என்ன சொல்லணும்? யூ டேக் யுவர் நோட் புக் அண்ட் ரைட். வை டு யூ யூஸ் மை நோட் புக் கேளு. எறும்பு கூட யானை சேர்ந்து அப்படியே எறும்பான கதையா இருக்கு. பல தடவை நான் சொல்லிட்டேன். 2 வயசு சின்ன பொண்ணுங்க இருக்காங்க, மித்ரா, கனிஷா, பிரியா, இவங்க எல்லாம் உங்களோட 2 வயசு சின்ன பொண்ணு. என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறீங்க அவங்களுக்கு? நீங்க எங்க அவங்க கூட எல்லாம் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க 2ஆம் கிளாஸ் பிள்ளைய. ஏடா, உங்களுடைய பிலாங்கிங்ஸ ஒழுங்கா பார்த்துக்க தெரியாத நீங்க, அடிப்படை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை செய்ய தெரியாத நீங்க என்னடா வாழ்க்கையில சாதிக்க போறீங்க? நோட் புக் எடுக்கிறது இல்ல, நோட் புக்கை காணோம், என் பிலாங்கிங்ஸ் எங்க போச்சுன்னு தெரியல, எங்க வச்சேன்னு தெரியல. அப்படி என்ன உங்களை கவனத்தை வந்து ஈர்க்கிற ஒரு விஷயம் தெரியல, எனக்கு சொல்லுங்க. அப்படி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா we will try to figure it out. ஜான் ஏரி மோளம் சறுக்குன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த காலத்துல? அது உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா பொருந்தும். அப்பதான் நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன். சரி, பொண்ணுங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காமிக்கிறாங்க. சரி, எம்எஸ்சி ஈவினிங் செஷன்ஸ் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். உங்களையும் தான் சொல்றேன், இங்க இருக்கிறவங்க 2 பேர்த்தையும் தான் சொல்றேன். அந்த போனு, அந்த கருவு பிடிச்ச போனை உங்க கையில உங்க பேரண்ட்ஸ் என்னைக்கு கொடுத்தாங்களோ அன்னைக்கு பிடிச்சது உங்க எல்லாத்துக்கும் சனி. இதுல உனக்கு லீவை வேற எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. COVID-19 இருந்துச்சு, அப்ப போன் யூஸ் பண்ணீங்க. இப்ப என்னத்துக்குடா உங்களுக்கு போன்? ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன்னா ஆன்லைன் கிளாஸுக்கு போனை யூஸ் பண்ணிட்டு அதை எடுத்து கூட பீரோல வை. எதுக்கு உனக்கு பெர்மனண்டா லைஃபுக்கு ஒரு போன்? இப்போ நேற்று நம்ம வாய்கிலேயே பேசுனீங்க, ஸ்மார்ட் போனுடைய டிஸ்டர்பன்ஸ் என்ன, ஸ்மார்ட் போனுடைய அட்வான்டேஜ் என்ன, டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன, அதுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா காமிச்சிருக்கீங்க. ஏதாவது ஸ்மார்ட் போனை பத்தி பிரசன்ட் பண்ணவ அவளுடைய பிலாங்கிங் வந்துட்டு விட்டுட்டு மறந்துட்டு வந்து இப்ப முன்னாடி வந்து நின்றுட்டு இருக்கா. அங்க ஸ்மார்ட் போனை பத்தி கொஸ்டின் கேட்ட ஒருத்தி வந்து என்னோட நோட் புக்கு காணன்ட் வந்து உட்காந்து. அப்ப உங்க 2 பேருக்கு என்ன தகுதி இருக்கு? வாட் கைண்ட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி யூ ஹேவ் ஃபார் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் ஆல் தோஸ் நான்சென்ஸ்? உங்க 2 பேருக்கு நான் ப்ராம்ப்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். நோட்டிங். I will look into the video. When Keithra and Mitra are taking notes, you are just looking at it. What do you think? You thought your brain is a kind of a impulsive chip that has got a little bit of supremacy power that can gather? No. Everybody is still developing. அப்பப்போ உங்களை பூஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னு இருந்துச்சுனாலும் உங்களை ஒவ்வொருத்தரை பத்தி 1000 வீக்னஸ் என்னால லிஸ்ட் பண்ண முடியும். நம்ம எல்லாத்தையும் கிழிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற ஆணவம் இங்க ஒருத்தனுக்கு வரக்கூடாது. நான் சொல்லிட்டேன், பசங்க பொண்ணுங்க யாரா இருந்தாலும் சொல்லு. No, you can never come to that position. Nobody can come to that position for that matter. And this is the 6th or 7th time I'm hearing from Bharatjian girls that the notebook has been lost, the paper has been lost. அது நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய people like Kanisha, Priya, Keerthika, பேப்பரை லூஸ் பண்ணிட்டேன், நோட் புக்கை லூஸ் பண்ணிட்டேன். ப்ரொஃபஷனல் லெவல் உங்களால ஏற்றி பார்த்துட்டு இருக்கிற என்ன செருப்பால் அடிச்சா சரியா போகும். நீங்களாம் பொடுசுக அப்படிங்கிற மாதிரியே உங்களை பார்த்து இந்த கணக்கு வாத்தியாரு, கெமிஸ்ட்ரி வாத்தியாரோட கத்துவானுவாரு, அந்த மாதிரி கத்திட்டே இருந்து சப்புன்னு விட்டுட்டு இருந்தேன்னா எல்லாம் சரியாது. அஜ்மல், get ready. Once again, so you are basically having about 6 minutes maximum. How much time maximum கொடுத்தீங்க last time? 3 minutes. So 3 to 4 minutes you can take. You ready? All right, 3, 2, 1, start.
Good evening, sir. Good evening to one and all present here. I'm going to give a presentation of me as an IAS officer. First, I'm say how I am become an IAS. I complete my 12th standard in 2017, and I complete my degree, college 3 years, and I wrote UPSC exam, and I finally won the UPSC exam, and I selected to IAS officer. My inspiration is Miss Innocent Divya. I follow her way because I love Miss Innocent Divya because she is a very proud girl and she is very innocent. So I like him. So I follow her way. Become an Indian administration service officer is the dream of many candidates. Across the country, out of the 24 respectful civil services, the most popular one is include the IAS course. I have more responsibilities. Include numerous challenges still the respect. For the year 2021, the IAS exam will be held on October 10, 2021. My training is provided at LBSMEAA. That's mean by Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration. Training at the district level will be provided in the allotted cadre. 1 week training is abroad. Central government attachment at the assistant secretary of 3 months. Posting at municipal commissioner DDO. That's mean by training and drawing and disappearing officer and CDO. That's mean by chief development officer. Posting on posting as I get the entire authority, capability, and opportunity. To assist the needy and poor section of society, I am responsible the unhindered functioning of tax. I visit different places to observe new policy implementation. I have more responsibilities. I advise ministers on various issues maintaining law and order, overseeing the implementation of the government of the state and the central government, overseeing the expenditure of public funds. I am always care about my people. I put hard work and do well. I give my best. And I never show my arrogance of any places like I am an IAS. I will do what is best for them. I will do whatever they need as soon as possible. Go to the small areas where there is difficulty and bring the children who illiterate, and I will protect them before any other big problem like COVID-19. For my people, I become a good inspiration like school students and college students. This is not my presentation. This is my dream. This is my life. When I am become an IAS, I can prove this each one words. Thank you. Thank you for the Fantastic. Fantastic presentation. Very lively and enthusiastic presentation. We really appreciate you, and this is one of your best. Thank you, sir. சரி ஒரு நிமிஷம் உட்காருங்க. And who's next? So Ajimol, உன்னுடைய evaluationக்கு இப்போ we 6 have to discuss. So just 1 minute. The next presenter after Ajimol's presentation is Angelica. Angelica, come to the question. You have 1 minute time. 1 second. அதுக்குள்ள நான்
All right, Angelica, the panel is ready. Now, before Angelica continues, as a chairperson and as panel members, very quickly, over points, overall, I don't want to overall, like how you are doing, what you are doing. அதை அவங்க கிட்ட நான் prepare பண்ண சொல்லல. இப்பதான் சொல்லியிருக்கேன். So they are going to say something. We'll start with Mitra. Some overall observation about the entire 8 presentations. That can be. Can we start, sir? Yeah. After Mitra, the chairperson, yes. Yes, good evening, friends. So, out of the 8 people, Angelica, okay, please sit down for a moment. Out of the 8 people who performed so far, I felt very happy when they performed. You all did a very good job, very well done. So, to give an overall a suggestion, okay, sir, a suggestion of out of the 8 people, 2 people thought about their future. Like, I would not like to mention the names of the 2 person. They actually lived their role completely and they thought in the future, how could they have done if they have got the job of, or if they are in that occupation. Like, for example, you are in this Y occupation, that person has researched more on the topic. Out of most of the highlights I have written for each person, 2 things that I liked most and that was common with most of the people, like around 3 or 4 who presented, is 2 points. That is futuristic thinking and research. They made more research in the internet and at the same time they thought in the future, which was even more perfect as if they lived in that role. Like, for example, 2 or 3 people who got the same occupation did it in a different way that was not alike with each other. Each one had a unique way. So I'm so happy that I have got that highlight to be written for that person. Right. Okay. So that's your observation. Now, okay, sir. Oh, Sriharan. Yeah, right. So Sriharan will be the next opinion giver as a chair. Good evening, friends. All of them 8 people are done well. So in our role, all of them do well in our role. I didn't compare with anyone else. So each person shall do well. So in their role, your presentation or else communication, etc. All of things shall do best, and all the best for next. Good evening, friends. First of all, I like to congratulate everyone, 8 of them, and then all the best for next few members. So the overall view, what I meant is that some of them, they are involved, they're totally involved in it, and they give their best. But some, except 1 or 2, I think that they didn't get their involvement throughout the subject. They thought, I think so, they thought like, okay, that's us gave that we can do this and we'll get some marks. That's it. So everything I liked in each and every one's, keep going and keep keep going and then keep performing well. Congrats and all the best for few of them. Nice overview. We will continue after So, hi everyone. First of all, well done, all the 8 members who have spoken so far. I really enjoyed the way you all spoke. Everyone was energetic and everyone stuck to their roles. And any assessment would be incomplete without stating the areas of improvement. So I think a lot of people are like looking at the notebook more than they're looking at the audience. So I think you should decrease your timing of looking at the note and you should increase the timing where you look at the audience. So just refer the notebook, just look down for 2 seconds and then raise your head back up and look at the audience and continue speaking. I know it might be new, but try doing it. And rather than just reading what's written in the note, just look at whatever it's written and process it and say it out in your own words.
that'll be better, and that'll make you sound more realistic. Like it'll sound like you're speaking rather than saying whatever is written down in the internet or something. So just improve upon it, and then I think your presentation will be better. Okay, so suggestions நாலு பேர் சொல்லிட்டாங்க. Now we will see Angelica's presentation. Come on, Angelica. Thank you to all. ஆடுங்கப்பா. So I'm setting the timer for you. Come on, Angelica, give your best. 3, 2, 1, start. Now I'm starting my presentation. I want to become a police officer. And for my small age, I love IPS officer. Why means I help to others. I am always thinking about that only. My dream, my world is that only. First, I finished my 12th exam, and second, I write civil engineer exam, civil service exam, second UPS exam. Then finally, I'm going to interview, and I'm going to training, and I joined IPS officer, and then I do people. First, I respect to my senior, and I help poor people. Then I gave food facilities and to him, and I am telling what help you want. I improve the behavior of police towards ordering being. I control the cooperation between the police. If the people come means if the people come to police station means I'm not doing like an unrespect person. If anyone complain to me, I immediately take the case and I will solve the problem. I will take consolation as I will be able to solve my country problem and improve the country and more. I work overtime at the police station. I am good police officer of my world. This is my dream. Thank you. Well done, very well. Very nicely done. Thank Okay, so Sriharan, you can say who's the next person. I call upon next person is Kanisha Priya. Sports coach role. Sports coach. Okay, Kanisha, get ready. உட்காரு. நான் அதுக்குள்ள Angelica-உடைய evaluation முடிச்சிட்டு we will come to you.
All right, Kanisha, the panel members are ready to listen to your presentation. Try to give your best. 3, 2, 1, go. Good evening, sir. Good evening, sir. My name is Aisha. I'm going to be speaking to you today about me as a sports coach. I'm a sports coach of Kabaddi. I like Kabaddi very much because Kabaddi is one game that the players has no sporting equipment but use only his body as the weapons to deal with the opponent's defeat, strength, flexibility, or presence of mind. The sport has many aspects. I am a coach of one primary school students. I give good coach to all students. I am always support to all students and be friendly to all students. I take care of students' health care. Mostly Kabaddi likes boys very much. Students all I have here. I give more therapies to all students. First day Kabaddi practice and tell about some importance of Kabaddi. Kabaddi is a high energetic, interesting game. Kabaddi is a high energetic and interesting game was invented in India. One can say it is the perfect game for underlined unity. It is one of the rare sports that can be played without any equipment. Like the sports Kabaddi, sports are very simple aspect. Kabaddi makes your body strong and healthier. You as fighter insist. The chanting of the Kabaddi help our internal organs, your heart, our lungs to become more strong and healthy and give more exercise students. And I tell to students some rules of Kabaddi. Each team should constitute a total player of 7 players and 5 should play and 5 should be substitute. Every match should be looked after by 6 officials. One score to assistant scores, one referees and the 2 umpires. The duration one of the match is 2 heavens of 20 minutes, each with a 5 minutes break in between each with the 5 minutes break in between in order to prove that he or she has not taken another drink. The rider has to constantly keep saying the words Kabaddi from the time he has entered the other team count till the time he comes back to his score. Differences are only allowed to grab the rider with their limbers or hose. They cannot hold on to their hair cloths or any place else. When students have make mistake, I correct the mistake. Finally, I do my best in my work. Thank you. Good job, Kanisha. Thank you, sir. Very energetic speaking and a good voice. I appreciate. But நான் மார்க் கொடுக்கல, இவங்க தான் மார்க் கொடுக்குறாங்க. உனக்கு எவ்வளவு மார்க் கொடுக்கலாங்கன்னு பார்க்கலாம். Sriharan will tell the next participant. Next participant is Kritika, journalist role. Journalist role, Kritika and Kamala Polish. She's absent today. Yeah. Yeah, Kritika, sit down one moment. They will come back to you after evaluating.
All right, Kirtika, come to your position. People are ready to listen to your presentation. Thank you, Akash. Right, 3, 2, 1, start. Good evening, sir. Good evening, another present here. First of all, I'm sorry because I'm making a two part of my presentation. But I'm today present my part two presentation. My part one presentation is missing. I'm start my presentation. Before journalists can write about a subject that must first gather information. They unusually complicate several interview with people involved in or having knowledge of the subjects. The journalist performs a very important role and men of mass communication in the modern world. There is some 8 important functions of journalism into information, inform to internet and educate to, should to, entertain detail of each. The journalism is the most part of the world, but I am choose a photography journalism because I am a wildlife photographer. Photography is the most help to photography journalism. I am a other kind photography journalism. Journalism is based on a photography journalism of the world. Photography is based on the medium of pictures. Photography journalism is the companion of wearable and visual medium of the communication. Photography journalism tips and technical while taking a photography. Promote yourself in positive way. Embrace photojournalism as a full-time profession. Keep in touch with your photography communicates. Consider you are always on assigned 24/7 hours. Photography journalism, it's an important part of journalism. Done, Kirtika? Right. Okay. So well done, Kirtika. Very well done. So now Sheeran will tell, before we go to Kirtika's evaluation, Sheeran will say the next. The next person is Ramya, teacher role. Ramya, teacher role, and Ramya, come and sit. Alkula, we will finish Kirtika's evaluation. Ramya, just 1 minute. Fair enough. Ramya, you're going to play the role of a teacher and you're going to make a presentation. Give your best. Thank you. All right, three. Right. 3, 2, 1, go. Hi, sir.
Good evening. Now I start my presentation. Me as a teacher, I am Tamil teacher. My small age. I love my Tamil language. I that only I am become a Tamil teacher. Tamil teacher, my mother language. Also Tamil. I want the I want my student two students to have have freedom with whatever uh, creativity. They went and to all allow them to express themselves at any time. I am good teaching for my students. I am explore the English in the India King's life story and Bharatiya and Bharatiya is most impressive to me. So I will teach my students for Indian readers. Thank you. Well done, Ramya. Well done. Good job. Thank you to all. Good job. Good job. Sir, today Ramya tried to speak English, sir. Right. I'm very happy about it. நாங்க யாருமே ஹெல்ப் பண்ணல சார் அவளா ட்ரை பண்ணா சார் கொஞ்சம் அவளே படிச்சா சார் Pata. That's really nice. So Sriharan will call. Thank you, Ramya. So Sriharan will call the next person. Next person is Kamala, politician. Last but by no means the least, Kamala will speak as politician. Once again, Kamala. Solo Muduva. Okay. Yes, Kamala, you are ready and people are ready to listen to you. 3, 2, 1, go. Hi sir, good evening everybody. My topic name is me as a politician. I must be capable of making slow and brave decisions for a better future of public. I must work for people
well-being rather than fighting for the better political market. We are the must listen to the people or represent them faithfully. I am should be loyal to the people I represent. I am honest and integrity are too many elements that make for a strong leader. I am a good leader of capable of making the right decision at the right time. Must be I am available to present to others. Finally, I am a good politician in my country. Good economic is good political. I am a good economic maker. That's all, sir. Okay. Good job, Ramya. I mean, Kamala. Well done. Well done. Well done. Okay, girls. Both Sandra and Alex Sophia are absent. So that brings us to the conclusion of this activity. Okay, sir. Kamala, we need to discuss something. Just give me 1 minute. Okay, sir. Okay. Okay. Right. Now the interesting part comes. Yes, sir. Well done, everyone. And brothers. நேத்து மித்ரா கீர்த்தனா தக்ஷன் பிரசன்ட் பண்ணி முடிச்ச பிறகு 3 பேருக்கான அசஸ்மெண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் டைம் எடுத்தோம். இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா more than 10 people have made the presentation. So இந்த panel membersக்கு நான் ஒரு 5 minutes consolidation time கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன். So they will go out, they will make some final assessment. இந்த assessment timeல அவங்க ஏதாவது மார்க்கை யாருக்காவது அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னு இருந்தால் அதிகப்படுத்தலாம். இப்போ அப்படியே ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணோம். லைக் டுடே இஸ் சாட்டர்டே, we started this activity on Thursday. So Thursday, like for instance, கீர்த்தனாவுக்கு வந்துட்டு Thursday எஸ்தர் பேசினதுல ஒரு 2 மார்க் அதிகம் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு தோணலாம். ஸ்ரீஹரனுக்கு Thursday பேசின பிரியதர்ஷினிக்கு கொஞ்சம் மார்க் கொடுக்கலாமான்னு தோணலாம். மித்ராவுக்கு ஜெனிக்கு ஏதாவது மார்க் கொடுக்கலாமா, தக்ஷனுக்கு வந்துட்டு ஓகே ஃபைன், ஸோ ஷால் வி கிவ் சம் மோர் மார்க் ஃபார் கனிமொழி அப்படின்னு தோணலாம். அதே மாதிரி வைசி வர்ஸா இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். இல்லையே ரொம்ப அதிக மார்க் கொடுத்துட்டோமோ கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஃபைனலைஸ் பண்றதுக்கு தே நீட் சம் டைம். ஸோ அதை அவங்க பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகே, செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஒவ்வொருத்தர் ஒரு சங்க் ஆஃப் பீப்புள் எடுத்துக்குவாங்க. லைக் நான் ஒரு 3 பேர் எடுத்துக்கிறேன், அவங்களுடைய மார்க்கை நான் மார்க் அனௌன்ஸ் பண்றது இவங்க 5 பேர் தான் பண்ணுவாங்க. ஓகே ரைட். சிபி ஆதித்தனை பொறுத்த வரைக்கும் சிபி ஆதித்தனுக்கு உங்களை அசஸ் பண்றதுக்கு ஏஜ் பத்தாது. ஸோ ஃபைனலைசேஷன் அப்படிங்கறது இவங்க 4 பேர்த்துக்கிட்ட தான் கொடுத்துருக்கு. இவங்க 4 பேர்த்துல
இவங்க 3 பேர் உங்களுடைய ஏஜ் குரூப், ஒரு பர்சன் வந்து சீனியர். ஸோ அவங்க உங்களை அசஸ் பண்றதுல எந்த தப்பும் கிடையாது. அதனால தே ஃபோர் வில் மேக் எ டெசிஷன். செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா, ஒவ்வொருத்தர் ஒரு 3 பேர் எடுத்துக்குவாங்க. 3 பேரோ 4 பேரோ எடுத்து ஒவ்வொரு கிரைட்டீரியாவுக்கும் அவங்களே மார்க் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் எவ்வளவு மார்க் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு. ஸோ இது செகண்ட் ஸ்டெப். மூணாவது ஸ்டெப் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸ்பீச் ஆஃப் ரைட்டியஸ்னஸ். நேற்று அவங்களுடைய மார்க்கை பத்தி காரணங்கள். இப்போ மித்ரா வென் டு எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் எனக்கு அவ்வளவு மார்க் வேண்டாம், ஒரு 2 மார்க் வேணா கம்மி பண்ணுங்க. அண்ட் பர்சன் லைக் தக்ஷின் ஆர் கீர்த்தனா கேட்டாங்க, ஸோ ஒய் த மார்க் இஸ் லெஸ் அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி நீங்க ஏதாவது கேட்கணும்னா தாராளமா கேட்கலாம். ஆனா அவங்க ஒவ்வொரு கிரைட்டீரியாவுக்கும் உங்களுக்கு கொடுக்குற மார்க் அந்தந்த கேர்ள் எழுதி வச்சுக்கோங்க. only then you'd be able to speak on a righteous basis. That's step number 3. And step number 4 and the final step of this entire activity, trainer bonus. இவங்க கொடுத்ததோ அல்லாம நான் ஏதாவது போனஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா கொடுக்கலாம். போனஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்க வேணா செய்வனே தவிர கம்மி பண்ண மாட்டேன். I won't be reducing it, but bonus can be added. ஸோ அதை வச்சு அதெல்லாம் சேர்த்தின பிறகு நான் யாருக்கா போனஸ் இல்லைன்னா போதும், இவங்களுக்கு இந்த மார்க் போதும்னு நான் சொல்லிடுவேன். போனஸ்னா நான் போனஸ்ன்னு சொல்லுவேன். அதை வச்சு ஃபைனலைஸ்டா நீங்க எவ்வளவு மார்க் வாங்குறீங்களோ that will be put up on average and it will be added in your CRS spreadsheet in front of the panel members today itself. This is the plan. இன்னைக்கு சொல்லுங்க. Today CRS. Today CRS. என்னமா? இன்னைக்கு ஆட் பண்ணுவீங்களா சார்? ஆமா, இன்னைக்கு ஆட் பண்ணுங்க. மைனஸ் பிளஸ் எதுவா இருந்தாலும் இன்னைக்கு ஆட் பண்ணுங்க. So, shall I give them the presentation time? நீங்க ஒரு 5 minutes breather time இருக்கு. You can have a break or something. ஏன்னா இப்ப நான் உங்களுக்கு லேப்டாப் அவங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். மித்ரா இஸ் ப்ரிப்பேரிங் ரிப்போர்ட். இவங்க 4 பேர் சொல்ல மித்ரா இஸ் ப்ரிப்பேரிங் ரிப்போர்ட். ஸோ நான் லேப்டாப்பை கொடுக்குறேன். அதனால நீங்க ஏதாவது ஒர்க்குன்னா முடிச்சுட்டு வாங்க. எப்போ எங்களுடைய வீடியோ ஆன் ஆகுதோ அப்போ வந்து அசம்பிள் ஆகுங்க. ப்ரொஜெக்டரை முன்னாடி உட்காருங்க. ப்ரொஜெக்டர்ல உங்க ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டை போட்டு அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்களுடைய மார்க்கை சிஆர்எஸ் மாதிரியே ப்ரொஜெக்டர்ல பார்ப்பீங்க. மார்க்கை பார்த்து முடிச்ச பிறகு தென் சிஆர்எஸ் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் வில் பி ஆன் த ப்ரொஜெக்ட். இந்த ப்ராசஸ் இன்னைக்கு முடியல அப்படின்னா நம்ம மண்டே கூட கண்டினியூ பண்ணுவோம். ரைட்? ஓகே. ரெடியா? வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டா? Can we go? All right, girls. Meet you in another 5 minutes. All right. Enjoy. Bye sir. Expect Bye. Bye sir. Bye Mitra. Expect greetings to all. Bye. இருங்கடா கிளாஸ் முடி. சரி ஓகே இருடா வர ரைட் ஓகே Mitra, bye Mitra.
அவளுக்கா அக்கறை இருந்து பேசணும்னா வாய் திறந்து பேசணும். அப்படி பேசல அப்படின்னா then there will be a penalty. அதனால பேனல் மெம்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஹன்னமரியா உடைய இதை வந்து நான் கேன்சல் பண்ண சொல்லிட்டேன் because she hasn't made the presentation. So that is not my problem. Alice Sophia was about to present, but unfortunately she is absent today. So we cannot give minus for Alice Sophia for the absence because she has a reasonable reason of being ill and has a fever. But மீதி 13 பேருக்கு இவங்க எவாலுவேட் பண்ணிருக்காங்க. Yes, there has been addition, there has been subtraction. அது எல்லாமே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, I have got the spreadsheet report. I appreciate you, Mitra, for preparing a spreadsheet. So that's a good attitude. So அது ஹானஸ்டா என்னோட ஐடியா இல்லை. சிஆர்எஸ்ல ஆட் பண்றது மட்டும் தான் என்னோட ஐடியாவா இருந்துச்சு. பட் இந்த ரிப்போர்ட்டையே வந்துட்டு ஒரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ல பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும்னு மித்ராவோட ஐடியா. ஸோ இவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க, மித்ரா கீன் பண்ண அப்படி. ரைட். So projector on பண்ணிருக்கீங்க. Now let me share the screen. So what you are seeing now is right. இதுதான் criteria. இங்க உங்க நேம் வரும், அடுத்தது உங்க மார்க் இங்க வரும். கம்யூனிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட். இது வந்து ஸ்ரீஹரனுடைய evaluation criteria, that is communication. அடுத்தது ஸ்டேஜ் ஃபியர், எவ்வளவு கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கீங்கிறது. அடுத்தது இன்வால்வ்மெண்ட். அடுத்தது உங்களுடைய தைரியம், உங்க போல்ட்னஸ். அடுத்தது உங்களுடைய ஃப்ளூயன்சி, நீங்க இங்கிலீஷ்ல எப்படி பேசியிருக்கீங்கன்ட்டு. அடுத்தது உங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ், உங்க பாசிட்டிவ் பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்குங்கிறது. அடுத்தது டொனாலிட்டி, தட் இஸ் டோன், உங்க டோன் பேசுறப்ப எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு. அடுத்தது உங்களுடைய உற்சாகத்தின் நிலைமை, எந்தூசியாசம். அடுத்தது உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் பிஹேவியர், ஸோ நீங்க எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்றீங்க, உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனலிசம், நீங்க பேசும்போது இது எவ்வளவு ஃபார்மலா எடுத்து பேசுறீங்க அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்கள். அடுத்தது கண்டென்ட் கிளாரிட்டி, நீங்க போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ்ல இருந்து நீங்க எப்படி கையாட்டி பேசுனீங்க, நீங்க தேங்க்யூ எப்படி சொன்னீங்க, நீங்க சாரி எப்படி சொன்னீங்க, அந்த ஆக்ட் ஆஃப் கைண்ட்னஸ், இது எல்லாமே ப்ரொஃபஷனலிசம் அப்படிங்கிறதுல வருது. கண்டென்ட் கிளாரிட்டி, கண்டென்ட் மட்டும் முக்கியம் இல்லை, கண்டென்ட்ல நீ சொல்ல வந்து அந்த கிளாரிட்டி எப்படி நீ வந்து தெளிவா இருக்குங்கிறது. அப்புறம் போனஸ், ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் ஒரு போனஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கிராண்ட் டோட்டல். ஓகே, ஸோ இதுல கடைசியில டிபி அண்ட் ஏடின்னு 2 காலம் பாக்குறீங்க. அந்த டிபிங்கிறது ட்ரெயினர் போனஸ், எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போற போனஸ். இருந்தால் மைனஸ் அப்படிங்கிறது இங்க யாருக்கும் இல்லை, அது ஒரு நல்ல விஷயம். அண்ட் ஏடி அப்படிங்கிறது ஒருவேளை உங்களுக்கு ட்ரெயினர் போனஸ் கிடைச்சதுன்னா அந்த ட்ரெயினர் போனஸ் கொடுத்த பிறகு ஆல்டர்ட் டோட்டல், ALTERED, ஆல்டர்ட் டோட்டல் தான் ஏடி. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு பி. ஒவ்வொருத்தரா நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இது என்னோட இன்ட்ரோடக்ஷன். ஆனா இப்போ ஒவ்வொருத்தரை பத்தியும் சொல்ல போறது பேனல் மெம்பர்ஸ். ஸோ இதுல கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஸ்டேஜ் ஃபியர், ஸ்ரீஹரனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கிரைட்டீரியா. இன்வால்வ்மெண்ட் அண்ட் போல்ட்னஸ், உதயகீர்த்தனாவுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கிரைட்டீரியா. ஃப்ளூயன்சி அண்ட் பாடி லாங்குவேஜ், சிபி ஆதித்தனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கிரைட்டீரியா. டொனாலிட்டி ஆர் டோன் அண்ட் எந்தூசியாசம், மித்ராவுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கிரைட்டீரியா. ப்ரொஃபஷனலிசம் அண்ட் கண்டென்ட் கிளாரிட்டி, தக்ஷன் சித்தார்த்தோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கிரைட்டீரியா. போனஸ் இஸ் த யூனிவர்சல் கிரைட்டீரியா. ஸோ இப்போ ஒவ்வொருத்தரை பத்தி பிரிச்சிருக்காங்க. கேன் ஐ நோ த செக்ஷன் ப்ளீஸ்? மித்ரா, who are you going to speak? Emma Janin, Abhinandini and Ajimol, இவங்க 3 பேரை பத்தி மித்ரா will speak. So உங்க ஃபோக்கஸ் மித்ரா கிட்ட இருக்கட்டும். கீர்த்தனா, சாண்ட்ரா, பிரியதர்ஷினி, ஏஞ்சலிகா, வாங்க மித்ரா உங்க ஸ்டாண்ட் போட்டு. சாண்ட்ரா, பிரியதர்ஷினி அண்ட் ஏஞ்சலிகா எலனோர், இவங்களை பத்தின மார்க்ஸை கீர்த்தனா அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தி சேர்மன் ஸ்ரீஹரன் will announce. கனிஷா பிரியா, கீர்த்திகா, ரம்யா, Kamala. So chairperson alone will take 4 members. Dakshino's idea is, so he will announce about 4. You have any? How much time you have?
Beulah, Esther Rasati, and Kanimori. இவங்க மூணு பேரை பத்தி தக்ஷன் சித்தார்த். Sivyajithan will give the learning at the end. So, இப்போ எங்க போய் மைக் அங்க வரும். இந்த கேமரா எல்லாமே அவனை ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. நான் மார்க்க சோ இப்போ அவங்க அங்க மார்க் தக்ஷன் அங்க படிப்பா அப்படி இங்க உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல மார்க் வரும். சரியா? மைக் நீ thanks. Okay, so start with Beulah. இங்க போட்டதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றேன். ஃபுல்லா முடிச்சு போட்டதுக்கு அப்புறம் ஏன்னா இதுல அவங்க டிஃபர் ஆகுங்கிறாங்க. ஆமாங்க. Right. 3, 2, 1. This is Beulah's mark. So communication 8 out of 10, stage fear 7 on 10, involvement 6 on 10, boldness 8 on 10, fluency 7 on 10, body language 7 on 10, tone 7 on 10, enthusiasm 6 on 10, professionalism 6 on 10, content clarity 6 on 10, bonus 14, grand total 82. Good job, Beulah. Well done, Beulah. So, as a trainer bonus, Beulah, முதல்ல இருந்ததை விட இப்போ எவ்வளவோ நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காமிச்சிருக்கிறதுனால as a trainer bonus, I would like to Thank you, sir, and thank you, everyone. Okay. 6 marks for trainer bonus. So, Beulah stands at 88. Thank you. Good job, Beulah. Now, the next question. Kanimoli. Kanimori. So, Kanimori, here is your marks. 3, 2, 1. Communication 5 on 10, stage fear 6 on 10, involvement 4 on 10, boldness 5 on 10, fluency 4 on 10, body language 5 on 10, tone 5 on 10, enthusiasm 6 on 10, professionalism 5 on 10, content clarity 5 on 10, bonus 15 on 15, yes sir, with no ceiling, grand total 65. Good job, Kanimori. 65 is your total score. Well done, Kalimori. Well done, and Kanimori spoke really well. You put the time to prepare for it. You know, but then she has did really well. And from the short of what she did, and as a trainer, I would like to appreciate Kanimori, and I myself will give 6 points. 71 is Kanimori's final score. Well done, Kalimori. Next person is going to be Esther. Esther Raza. And Esther, here is your score. 3, 2, 1, display. Communication 8 on 10, stage fear 8 on 10, involvement 8 of 10, boldness 7 on 10, fluency 8 on 10, body language 9 on 10, enthusiasm, tone 7 on 10, enthusiasm 7 on 10, professionalism 9 on 10, content clarity 8 on 10, bonus 27, grand total 106. First person to score 100, 106. Well done, Esther. Thank you, sir, and thank you, Anna. So you Thank you, Anna. PB அப்படின்னு பார்க்கறது மட்டும் தான் என்னுடைய பார்த்து போனஸ் எல்லாமே பேனல் மெம்பர்ஸ் ஸோ அவங்க கொடுத்த மார்க்ல எஸ்டர் ஸ்கோர் பண்ணிருக்கிறது 106. அண்ட் எஸ்டர் ஐ வுட் லைக் டு ரியலி அப்ரிஷியேட் யூ. எல்லாருமே நீ இம்ப்ரூவ்டா பேசுறத பார்த்துருக்காங்க. குட் பாயிண்ட் இஸ் நீங்க யாருமே முன்னாடி எப்படி பேசுறீங்கிறது இவங்க யாருமே தெரியும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களை பார்க்கறாங்க பிரச்சனை இன்க்ளூடிங் மித்ரா. ஸோ அந்த ஒரு ரீதியில 106 குட் ஸ்கோர். ஸோ as trainer appreciation, I would like to give 9 marks as bonus for. Well done, Esther. Now, the next 3. Yeah. Okay. Right. One minute. Dakshin Siddharth's mom has come. Dakshin has got another class. He is supposed to leave now. So, I'm அடுத்து மீட் பண்ண போறது Monday. Sunday.
So நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்க என் plan சார். நீங்க வாங்க சார். Three had to do a presentation on Monday. Okay. So we'll meet on Monday. So everybody say bye. Bye everyone. Expect ratings look strong. Bye. 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 Auntie, bye. Auntie. My beauty paper. Auntie. Nice information. Okay, let's get back to business. Start பண்ணலாமா? அடுத்த person. Yes, sir. Okay, sir. After wait. First mark. Some of the highlights of Emma, do you hear me? Yeah. That's it. So before I get on to reveal the mark, I would like to say some of the highlights of Emaka. She took the role of a teacher, and your presentation was really good, Ka. I would like to give two positive, that is two highlights. So being a teacher, you thought of your future and you felt and you lived in that role at that moment, and your positive thinking of teaching your students how you would guide your students, and your futuristic thinking are the two main highlights I would like to appreciate you on. So now I would like to reveal the marks. Yes, sir. Okay, so good job. I Thank you, appreciate the highlight that you have given. Thank you, sir. Thank you, Subi. Thank you, Ka. That was really motivating. So now, Emma Jane's score is going to be on the 3-2-1 display. Communication 7 out of 10, stage fear 6 out of 10, involvement 6 out of 10, boldness 7 out of 10, fluency 5 out of 10, body language 6 out of 10, tone 6 out of 10, enthusiasm 6 out of 10, professionalism 6 out of 10, content clarity 6 out of 10, and bonus 15. So your grand total so far is 76. Ka. Very well done. Great Well done, performance. Emma Jane. Fantastic. Good job. Well done. Now, Emma Jane did really well. So as a trainer bonus, that will be 6 in average of 1,000. Emma Jane improvement of taking the I would like to give 9 bonus. So that makes 85. Good job, Emma Jane. Very well done. Among the 13 students, you were among them. You spoke in the present continuous. That is, I am the teacher in that particular subject. So that was one of the highlights, sir. Sir, next is Abhinandini, sir. Yes, sir. So Abhinandini, your presentation was really good being as a doctor. And I have two highlights. That is, you were really confident. That's why I think Keetnaka would have given some extra marks in boldness. You were really confident and your voice seemed to be very confident being as a doctor. And the start, at the initial stage when you started your presentation, it was very enthusiastic and your tone was really good. So these are the two main highlights and you made a wonderful performance. Very well done. Okay, so let's now see. First admit பண்ணுங்க sir. இல்லக்கா ஒரு காமன் தான். இன்னும் ஜாயின் பண்ணல சார்.
sharing the screen now. Sriharan is going to speak about 4 members. Kanisha Aramichi, Kamana. So, at the couple of the Kitna to Mitra, trade bonus or change. Build out the job. Build out the Kaimari is the mark. I'm making 9 for all people. 6. So, Esther, Kaimari, build out. You will make 9, 9, 9. Alter total, you are 91. Kaimari, 74. Esther, 150. So, now, on this paper, 3, 2, 1, display. Anisha Priya. Anisha Priya, communication 8 out of 10, stage fear 8 out of 10, involvement 7 out of 10, boldness 7 out of 10, fluency 8 out of 10, body language 7 out of 10, tone 9 out of 10, enthusiasm 9 out of 10, professionalism 8 out of 10, content clarity 8 out of 10, bonus 22, grand total 101. Good job, Kanisha Priya. Well done, Kanisha Priya. So, now Sonna, the speech of reassurance, so Monday postpone. So, Kanisha Priya, trainer bonus, I would like to give 11 marks for her performance. So, 112 for Kanisha. Well done, Kanisha Priya. Thank you, Akka. Thank you, sir. Thank you. Again, a change. Yes, sir. 111, Kanisha 11. Put a switch. 117 for Esther, 1. Now, the next person that Sriharan is going to give feedback about. Deepika. 3, 2, 1, display. Kirtika, communication 8 on 10, stage fear 7 on 10, involvement 8 on 10, boldness 8 of 10, fluency 8 on 10, body language 7 on 10, tone 7 on 10, enthusiasm 7 on 10, professionalism 6 on 10, content clarity 5 on 10, bonus 20, grand total 91. Good job, Kirtika. Well done. Well done, Kritika. Second part, அப்படிங்கிற அந்த பார்ட்ட மட்டும் பேசி உனக்கு கிடைச்சிருக்கிற மார்க். First part குறைக்காம இருந்தீங்கன்னா imagine the mark that you have got. Professionalismல 6 மார்க் தான் வாங்கிருக்கீங்க. Yes. சரி, நீங்க சொன்னது எது கிளியரா கேட்கல. சொன்னது Clear-ஆ கேட்கல. ஓ. தவறு. நான் என்ன சொன்னேன்னா, கேட்டு திட்டு வாங்கிக்கிறதுல உன்ன மாதிரி ஆளுங்க யாருமே இருக்க முடியாது. நான் என்ன சொன்னேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நீ பிரசன்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உன் மார்க் எப்படி போயிருக்குன்னு யோசிச்சுப்பார். பிகாஸ் பேனல் மெம்பர் கொடுத்தது செகண்ட் பார்ட் பிரசன்ட் பண்ணதுக்கான மார்க் 91 மார்க். ப்ரொஃபஷனலிசம்ல 6 மார்க்னு கம்மியா வாங்கியிருக்கிறதுக்கு காரணம் ஃபார் த லாஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் தட் யூ ஹேட். அதனாலதான் உனக்கு கம்மி மார்க். இருந்தாலும் செகண்ட் ஃபேஸ் நீ ஒழுங்கா பண்ண, அதுக்கு உங்க மார்க் கொடுத்துருக்காங்க. And I would like to give you a trainer bonus of 9 marks. So 100 is Kirtika's total. Next one. Ramya is going to be spoken about. 3, 2, 1, display. Yes. Ramya, communication 4 on 10, stage fear 5 on 10, involvement 7 on 10, boldness 4 on 10, fluency 5 on 10, body language 4 on 10, tone 7 on 10, enthusiasm 7 on 10, professionalism 5 on 10, content clarity 5 on 10, bonus 22, grand total 75. All right. Good job. Well done, Ramya. Thank you. So Ramya spoke for the first time. Friends எல்லாருமே சொன்னாங்க, ஃபர்ஸ்டா யாருமே ஹெல்ப் பண்ணாம இங்கிலீஷ்ல பேசுறதுக்கு ட்ரை பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு, and for that reason I would like to give you a bonus, and the bonus is 10 minutes speaking in English. Well done, Ramya. Right now
Next person has spoken. 3, 2, 1, display. Kamala, communication 6 on 10, stage fear 6 on 10, involvement 7 on 10, boldness 8 on 10, fluency 8 on 10, body language 8 on 10, tone 8 on 10, enthusiasm 8 on 10, professionalism 4 on 10, content clarity 4 on 10, bonus 21, grand total 88. Well done, well done, well done. கமலாவுடைய ஸ்டார்ட் கமலா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே வரல பட் இன்னைக்கு வந்து சார் டபுள் வாய்ஸ் கேக்குது சார். அதுவா டபுள் வாய்ஸ் கேக்குதுங்க சார். கம்மி வாய்ஸ் கேக்குது. ஒரு கிளாஸ் முடிக்கிறதுக்குள்ள கம்மி வாய்ஸ் இப்ப நல்லா கேக்குதா? கேக்குது சார். ரைட். சோ கமலாவுடைய ஸ்டார்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணோம். இங்க பேனல் மெம்பர்ஸ் சொன்னாங்க, நானும் பார்த்தேன். பட் கமலாவுடைய டைம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு வாங்கின மார்க். பட் ஷீ ஸ்டார்டட் ரியலி வெல். ஆக்சுவலி மித்ரா வாஸ் கிவிங் லிட்டில் பிட் ஆஃப் மோர் போனஸ் ஃபார் கமலா ஃபார் த ஸ்டார்ட். அண்ட் கீர்த்தனா ஆல்சோ ஃபெல்ட் த சேம். போல்னஸ்க்கு கம்மியா இருந்த மார்க்கை வந்துகிட்டு இவங்க 2 பேரும் 8 கொண்டு வந்தாங்க. ஸ்ரீஹரன் அப்ரூவ்ட் இட். ஸோ ஏன்னா நேத்தும் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, நான் சேர்பர்சன் கிட்ட திரும்ப திரும்ப கேட்டு இருந்தேன். இல்ல சார் போதும் அப்படின்னு சேர்பர்சன் சொன்னா I would have kept. So Sriharan accepted to give more mark. So 88 for Kamala. And trainer bonus அப்படிங்கிறது I would like to give 10 marks for Kamala for her fluency and notebook அதிகமா பார்க்காதது அப்படிங்கிறது கமலா கிட்ட இருந்த ஒரு plus. So 98 for Kamala. Good job Kamala. Very fast in speaking. Now Mitra's share, that is இது மித்ரா வந்து ஏற்கனவே எமாஜினை பத்தி சொன்னப்ப நீங்க இல்ல, இப்போ அது இருக்கீங்களா இல்லையாடா? இருக்கோம் சார். Alright. So, column number 5 பண்ணுங்க. That's imaginary. 3. Can I display or would you like to do the highlight? Fast highlight சொல்லி தான் Highlight. Highlight எமாஜினை பத்தி ஏற்கனவே மித்ரா சொல்லிருக்காங்க. Maybe the video பாருங்க. இந்த வீடியோ கிடைக்கிற ஒரு ஐடியா. Okay, so என்னோட ஏஜ் என்னோட தெரியும். Emaka, your performance was really good being as a teacher. 2 highlights are your futuristic thinking and positive thinking. You were really positive when you started your speech, like you told us the ways by which you would guide your students positively. And futuristic thinking, living in that moment and speaking using the present continuous tense is one of the things that sir would emphasize always. So I really like that attribute from you. You spoke living in that moment and you researched more so that you are giving proper data, like being in that moment. So these are the 2 highlights. Ready, sir. Right. Good. I appreciate you for doing the highlight. Thank you, sir. Score 3, 2, 1 display. This is the score. Communication 7, stage fear 6, involvement 6 out of 10, boldness 7 out of 10, fluency 5 out of 10, body language 6 out of 10, tone 6 out of 10, enthusiasm 6 out of 10, professionalism 6 out of 10, content clarity 6 out of 10, and bonus 15. So your grand total is 76. Wonderful 76 performance. and being video இல்ல சமயம் already trainer bonus கொடுத்துட்டேன். You were not there, but right now I have raised up the scale and the scale is 11. It's a trainer bonus for Emma Jenin and therefore Emma Jenin's score is 87. Good job Emma Jenin. Very well done, Emaka. So இப்போ கீர்த்தனா ஒண்ணு நீ ஒண்ணு அந்த மாதிரி கீர்த்தனா. Thank you. எங்க இருக்கு இமேஜினுக்கு அப்புறமா Imagine Abhinandini, Sandra, Priyadarshini. Okay, Keerthana will speak about Priyadarshini, who is now suffering a headache, and she said she is missing. So Now Keerthana will speak. Sir, or render. Sure. Akka, first of all, I like your performance, Ka. You spoke about a lecture, Ka. It's very well done, Ka. 2 highlights was your fluency. I like your fluency, and the starting was very nice, Ka. And the keeping a time management, I like it very much, Ka. Right. Good job. good job. So now having the highlight 3, 2, 1 display.
Akka, your communication is 9 out of 10. Your stage fear is 8 out of 10. Involvement is 8 out of 10. Boldness is 7 out of 10. Fluency is 7 out of 10. Body language is 5 out of 10. Tone is 8 out of 10. Enthusiasm is 8 out of 10. Professionalism is 7 out of 10. Content clarity is 7.5. Your overall bonus is 31K. Your grand total is 105.5. Well done, Ka. போனஸ் அப்படிங்கிறது பேனல் மெம்பர்ஸ் கிட்ட அதிகமா வாங்கினது அப்படின்றது இது வரைக்கும் இந்த லிஸ்ட்ல பிரியதர்ஷினி இஸ் அபவுட் 31. So பிரியதர்ஷினி spoke really well. இது வரைக்கும் மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸ்ல பேசினதை விட இதுல கொஞ்சம் பேஷனேட்டா பேசின மாதிரி தெரிஞ்சது. So on that note, I would like to give Priyadharshini 11 as bonus. So 116.5 is Priyadharshini's score. Good job, Priyadharshini. Well done. You're next. Abhinandan. So the next on the feedback is Abhinandan. Okay, sir. So Abhinandani, your performance was really good being as a doctor. And the two highlights are your voice and the way you spoke seemed to be very confident, and that is very essential to be playing as a doctor. So your voice seemed to be very confident and bold. That's why Keetnaka would have given a little higher mark in boldness. And the way you started at the initial stage was really good. You started very enthusiastically and your tone was really good. So these are the two highlights and ready for the scores. So the scores. For Abhinandan, 3, 2, 1. Display. So communication 6 out of 10, stage fear 6 out of 10, involvement 2 out of 10, unfortunately. Boldness 6 out of 10, fluency 4 out of 10, body language 3 out of 10, tone 7 out of 10, enthusiasm 6 out of 10, professionalism 4 out of 10, content clarity 3 out of 10, and your overall bonus is 12, and your grand total is 59 out of 100. Very well done, Abhinandani. Well done, Abhinandan. Thank Good you. job. Thank you. Right. Thank you all. Okay. Thank you also. Okay, girls. So நீங்க நல்ல விஷயம் வாய்ஸ் டபுளா கேக்குது சார். நீங்க ரெண்டு போன்ல இருந்து பேசுற மாதிரி இருக்குங்க சார். Right. நான் ஹைலைட் பண்ணிருக்கிற ஏரியா அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேனலோட ஏரியா. டிபி அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் என்னோட ஏரியா. ஓகே, சோ இது நீங்க வாங்கி இருக்கிற மார்க். சோ அதனால இதுல நோ ஹார்ட் ஃபீலிங்ஸ். சோ Abhinandani, trainer bonus I would like to give you 9 because you also tried really well and I really appreciate. Good job. So is 9 for Abhinandan. Very well done, Abhinandani. Sir, I would like to say one point, sir. Yeah. Comment, sir. So friends, all the 13 people who have participated, the grand total is not actually, it is not actually for 100 marks. Because the grand total is inclusive of bonus by actually my tongue slipped and I told out of 100, sir. It's not actually out of 100 because some people have scored more than 100, like 101 including the bonus. So the ceiling mark is not at all 100, no maximum mark. So please do not mind if you are getting low marks. Your performance was really good and we are equally giving you all the scores. Right. இப்போ as rightly mentioned, factor 100. Okay. So in the factor 100. உதாரணத்துக்கு பியூலாவை எடுத்துட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன். 100க்கு பியூலா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே, so let's say yes போனஸ் மட்டும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணி வாங்கி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பட் ஏன் ஆட் பண்ணலன்னு கேட்டீங்கன்னா போனஸோட சேர்த்து பார்க்கும்போது எல்லாருடைய மார்க்கும் மேக்ஸிமமா தெரியும் போது you will feel very good self esteem and that's why we did not segregate. Okay, now சாண்ட்ராவுடைய மார்க் யார் தெரியும்? So சிபிக்கு அதை கொடுத்துருவோம், அவன் அதை படிக்கணும். ஏன்னா சாண்ட்ரா ஃபீட்பேக் லெசன் பண்ண போறது இல்லை, பட் சிபி சாண்ட்ரா பத்தி இங்க வரும். நீ அந்த கம்யூனிகேஷன் ஒவ்வொன்று இப்போ ஸ்ரீகரன் எல்லாம் படிச்சுனா நீ படி. ஓகே, Sriharan is now going to give the mark of Sandra Fatima, who is unfortunately not here, but
Marketing தெரிஞ்சுக்கோ. 3 to 1 just wait. Yes, Sivya. Sandra scored 4 in communication, stage fear 5, environment 5, boldness 5, fluency 4, body language 2, tone 6, enthusiasm 7, professionalism 2, content clarity 2, bonus 12, and the grand total is 52. 54 விலகணும். 52 ன்னு சொன்னேன். 54 அங்க பாருடா, தெரியுது பாருடா. அது போன் யூஸ் பண்ணனால கண்ணாடி போட வேண்டியதா இருக்கு. Right, so Sandra Fatima would like to, மார்க் ரொம்ப கம்மியா கொடுத்திருக்காங்க சாண்ட்ராவுக்கு. Body language எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு, so I would like to change it as 6, and professionalism I would like to change it as 5. Content clarity Dakshin Siddharth ரொம்ப கம்மியா கொடுத்திருக்கான். She was trying well, so we will take it as 6, and trainer bonus will be 9. So Sandra Fatima, adhe mari I would like to change some of the marks of Abhinandani. Fluency ki Abhinandani ki we shall give it as 6, and professionalism we shall give it as 6. That's a mark. Okay, 68 for Abhinandani. Now coming back to Mitra. 68 iruncha. Seri, okay. Next. Sir, next Ajimolaka, sir. Angelica. So last 2 members. No means at least 2 members. Okay. Okay. Sir, Ajimolaka, sir. So Priyadarshini akka appuram nenikiren sir. okay, so shall I post it? Sir, 1 minute, sir. 1 minute, sir. So Ajimolaka, your performance was really good being as an IAS officer. So I have 4 highlights to be mentioned. So as I mentioned for Emma Akka, your futuristic thinking, I mentioned it before when I was giving overall credits, and you were really speaking in the present continuous, and that was very good to see as a performance. Next is the research. You made a lot of research about the various officers and what are all the eligibility you will have to have being as an IAS officer, to be as an IAS officer. Then you were living in that role, and that's one of the best highlight I have seen in many out of the 13 people. Many of them I have seen that. And the last is content. So I am not sure about the content clarity mark, but I felt your content was really good. It was my personal feeling, sir. Your content was really good as you made a lot of research. So these are the 4 highlights, and ready for the marks, sir. All right. Thank you, Mitra. Nice highlights about Ajimol, and the 2 highlights. Thank you, sir. Now 3, 2, 1, the mark of Ajimol display. Okay, sir. So communication 8 out of 10, stage fear 8 out of 10, involvement 9 out of 10, boldness 8 out of 10, fluency 8 out of 10, body language 8 out of 10, tone 8 out of 10, enthusiasm 9 out of 10, professionalism 6 out of 10, content clarity 6 out of 10, bonus 27, and your grand total is 105. Very well done, Ajimolaka. Great performance. So in addition to what Sriharan's team have given us mark, and Mitra sonna highlights oda சேர்த்து, I would like to give a trainer bonus for Ajimol. ரொம்ப ஃபாஸ்டா பேசினேன். அதே சமயத்துல it was நீ பேசுற பிரசன்டேஷனுக்கு முன்னாடி it was a heated moment where I had to condemn some people. அதுக்கப்புறம் அந்த டோனை எடுத்து பேசுறது ரொம்ப கஷ்டம். But you really did well, and your spoken English was good. Towards the end நீ நோட் புக் அதிகமா ரெஃபர் பண்ண அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் மார்க் இவங்க கம்மி பண்ணிட்டாங்க. அதை அவங்க எங்கிட்ட சொன்னாங்க. ஸோ அது அவங்களோட இஷ்டம், நான் தலையிட முடியாது. But here I would like to give you a trainer bonus of 11. Good job, Ajmal. Very well done, Ka. Well done, Ajmal. So after adding 11, Ajimol's score is 116. Thank you, sir, and thank you to all. Okay. Now, last Last one now means at least Angelica Eleanor. Yes, yes. So I have 2 highlights, sir. First one is she, as an IPS officer, she
researched a lot from an internet, sir. That was the thing I need to know. I need to appreciate her, sir, because it's not our own content, sir. There are lots and lots of name in it, sir. He researched in it and he involved a lot. She involved a lot to that particular character, sir. I like him. Fantastic. Yeah, I totally agree with you. I really appreciate it. And yes, Keitana's observation was totally right. And her highlight was also really good as a panel member. Now Keitana will read Angelica's score. 3, 2, 1, go. This way. Okay, your communication is 7 out of 10. Your stage fear is 7 out of 10. Involvement is 6 out of 10. Boldness is 5 out of 10. Fluency is 5 out of 10. Your body language is 6 out of 10. Tone is 6 out of 10. Enthusiasm is 6 out of 10. Professionalism is 6.5 out of 10. Content clarity is 6 out of 10. Your overall bonus is 13. Your grand total is 73.5. Yes, correct. Well done, Angelica. And Angelica did really well. Angelica கிட்ட வந்துட்டு விளையாடுத்தனம் அப்படிங்கிறது வேணுங்கிற டைம்ல இருக்கும், சீரியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது வேணுங்கிற டைம்ல இருக்கும். That's one of the good things I like in Angelica. So in the presentationலயும் தன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ண அப்படி. So I would like to give a trainer bonus of 10 marks for Angelica. Super, Angelica. Thank you. All right. So the final. So the final score, இப்ப எல்லாத்துக்கும் டைம் ஆயிடுச்சு. ஸ்ரீஹரனுக்கு ஆட்டோ வந்துரும். கீர்த்தனாவுக்கு ஆல்ரெடி அவங்க தாத்தா வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சிபிக்கும் வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். So the final score of panel and presentation: Beulah 91, Kanimori 74 after trainer bonus, Esther 117 after trainer bonus, Emma Janine after trainer bonus 87, Abhinandani after trainer bonus 68, Sandra 63, Priyadarshini 116.5, and Ajimol 116, Angelica 83.5, Tanisha Priya 112, Kirtika 100, Ramya 85, and Kamala 98. Good job, everybody. Great performance, friends. Thank you, sir. Thank you, sir, friends. Thank you. Now, லைட் போடுங்க, எல்லாம் கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க. I would like to appreciate Sriharan, Keertana, Mitra, Dakshin Siddharth, and Sibi Adityan for being a very, very, very professional panel members. Good job, everybody. Very well done. Very well done. So, இப்ப இவங்க எல்லாரையும் அனுப்ப போறேன். மண்டே நம்மளுக்கு ஒரு வேலை இருக்கு. வந்த உடனே இதே மாதிரி பேனல் மெம்பர்ஸா இவங்க திரும்பவும் அசம்பிள் ஆவாங்க. உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பாக்கி இருக்கு. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, your speech of righteousness. அதாவது மார்க்க வந்துகிட்டு இவங்க கேட்டாங்க இல்லையா, மார்க்க வந்து இவங்க கேட்டாங்க. அதாவது நீங்க மார்க் கொடுத்த பிறகு எங்களுடைய மார்க் வந்துகிட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணலாமா? நான் பேசுறது கேக்குதா எவ்ரிபடி? ரைட், ஓகே. இம்ப்ரூவ் பண்ணலாமா இல்ல ரெடியூஸ் பண்ணலாமாங்கிற மாதிரி எல்லாம் மார்க்கை பத்தி இவங்க பேசினாங்க. அதுக்கு பேர் தான் ஸ்பீச் ஆஃப் ரைட்டியஸ்னஸ். அதாவது உன்னுடைய உரிமையை நீ வந்து கேட்கற அப்படிங்கிற ஒரு சான்ஸ் உங்க எல்லாருக்கும் இருக்கு. அதை இன்னைக்கு நம்மளால பண்ண முடியல, பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி 7:30. Dakshin has left. So பேனல் மெம்பர்ஸ் ஃபுல்லா வந்த பிறகு நீங்க அதை பண்ணலாம். ஓகே, இதுதான் மண்டே நம்மளுக்கு நடக்க போற ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். ஸோ நாளைக்கு வந்துகிட்டு everybody is taking rest. So tomorrow we will not be having the class, and Monday we will be resuming. Okay, so இதுதான் இது வரைக்கும் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு பண்ண எல்லாருக்கும் I really appreciate. And Monday there are 3 things remaining. 1, the panel will answer your speech of righteousness. 2, இங்க நீங்க வாங்கின ஸ்கோரை கியூமுலேட்டிவா பேனல் முன்னாடியே உங்க சிஆர்எஸ் அப்டேட் பண்ணப்படும். And 3, ஸ்ரீஹரன் அவருடைய முதல் பிரசன்டேஷனை இந்த போடியம்ல நின்று பண்ணுவார். டாபிக் வந்து ஸ்ரீஹரனுடைய சாய்ஸ். என்ன டாபிக் வேணாலும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்து ஸ்ரீஹரன் வந்து இங்க போடியம்ல
கேமராவெல்லாம் மாத்திடுவேன். ஸ்ரீஹரன், தக்ஷின், மித்ரா, கீர்த்தனா, சிபி இப்படி உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. பின்னாடி ட்ரைபாட் வச்சிருவேன். உங்களுடைய இதுவும் அங்க இருக்கும். ஸோ ஸ்ரீஹரனை போடியம்ல நீங்க பாக்குற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு மைக் ஸ்ரீஹரன்ட்டு கொடுத்துருவேன். மைக் இங்க மாட்டிட்டு he will make a presentation. இதுதான் மண்டே நம்மளுக்கு நடக்க போற விஷயம். அதுக்கப்புறம் we will have the next task. The next task is again a gaming task between the MS evening sessions and Bharatyan Foundation. Any questions, girls? Guys, any question? All the best, Anna. Anna, all the best சொல்றாங்க. Thank you. கேட்டுதா நீங்க சொன்னது? one more time. இன்னொரு தடவை சொல்லு. All the best. கேக்குதா அண்ணா? Sir, கேக்கல sir. Sir, we are not. ஏய் இருங்கடா. அடடடடடடா. ஏடா எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டாமா? அதுக்குள்ள அவசரம். Yeah, so he said thank you. மைக் எங்கிட்ட இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அது கேட்கறதுக்கு நியாயம் இல்லை. Okay, so everybody say bye to Mitra, Kirtana, Sriharan and Sibiyata. Bye, sir. Bye, sir. Bye, Mitra. Bye, bye, Sibi. Bye, chairperson Anna. Bye, bye. Bye. Right. Mitra, Yes, bye. Bye. Bye சொல்றாங்க உனக்கு. கொஞ்சம் அவங்கள Bye, Sibi. அழகு பையன். Bye, தங்கக்குட்டி. சிபி உனக்காண்டி சத்தம் போடுறாங்க சிபி. லட்டு பாய். Okay, right. So, Sir, bye. any other points, girls? No, sir. Right, okay. So, நான் இவங்களெல்லாம் அனுப்புறேன். So, நீங்களும் கிளம்புங்க. 7:33 ஆச்சு. We'll meet on Monday. All right? Okay, sir. Bye, sir. Bye, sir. All right, everybody. Expect great things and live strong. Bye bye. Expect great things and live strong, sir. Good night. Bye. Bye. Bye, Good sir. night. Bye. Bye, Hope is alive. Bye. sir. Bye. Sir, take care, sir. You too. Take care, Kanisha. Bye. Miss you, sir. Miss you too. Bye. Mitra, sir, ஒரே நிமிஷம் மைக்க மித்ரா கிட்ட கொடுத்து ஹெட்செட் டைம் ஆகுது சீக்கிரம். பரவாயில்லை சார். நீங்க ஹெட்செட் கழட்டுங்க சார். நீ கொடுத்த ஸ்வீட் எல்லாம் அவ கொடுத்துட்டா. தேங்க்யூ சோ மச். நான் இந்த பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி எனக்கு ஸ்வீட் கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு. உங்களுக்கு நான் சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்ததுக்கு நீங்க அதை எனக்கே கொடுக்கறது என்ன நியாயம் எனக்கு தெரியல. இனிமே அதை பண்ணீங்கன்னா அடி தான் வாங்குவீங்க. ஸோ நீ அதை பத்தி கேட்கறதுக்கு தான் மித்ரா என்னன்னு சொல்ல மாட்டாரு. அஜிமோல் கிளாஸ் இது வந்து நான் டைரக்ட் விசிட்டா இருந்தா பரவாயில்ல. என்னன்னு சொல்ல மாட்டாரு. சாரி சொன்னேன் சார் மித்ராட்ட. எதுக்கு? பிகாஸ் அவ நேத்து உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு முன்னாடியே நான் சார் கிட்ட சொல்லிடுறேன் திட்டுவாரு நிறைய டைம் சொன்னாங்க சார். அதனால சாரி கேட்கலாம் அப்படின்னு. அதான் இப்ப இல்ல நீ சாரி எல்லாம் கேட்க வேண்டாம். உனக்கு இப்ப திட்டு தான் விழுந்துட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி பண்ணாத உங்ககிட்ட நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன். அதனாலதான் உனக்கு திட்டிட்டு இருக்கேன் இப்போ. சரி, உங்களுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு வாங்கினா அது அப்படியே எனக்கு கொடுத்தா அது என்ன அர்த்தம்? இங்க வந்து பார்த்தா வாங்கினதுல காவாசி வந்துட்டு மித்ரா கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கு. அப்படி அஜிமுலக்கா சொல்ல வேண்டாம்னு சொன்னாங்கன்னு வீட்டுல வந்து சொல்றாங்க. அது நான் உங்களுக்கா வாங்கினது. அங்க பிடிச்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதை வந்து சீக்கிரட்டா அப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. இனிமே இதுதான் லாஸ்ட் டைம். இனிமே அதை பண்ணாதீங்க. Bye.